Hi friends, welcome to Preethisha's TinyWorld. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா பிகினர்ஸ்க்காக ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் கிரேவி தான் நான் செஞ்சு காட்ட போறேன். இந்த கிரேவி நீங்க ரைஸ் கூட டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் கூட வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். இப்போ வாங்க இந்த சிம்பிளான கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோலாம் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யூர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.